내가 가진 지식, 경험, 노하우, 소수의 부자들에게만 설명하는 게 아니라 최대한 많은 사람들에게 알리고 싶었다. 내가 믿고 있는 이 시장에 대해서 알리고 싶었고 증명하고 싶었다. 현대자동차가 인도네시아에 1조 8천억을 투자해 전기자동차 완성차 생산기지를 만들기로 발표하였습니다. 인도네시아는 인구수가 2억 7천만 명으로 세계 4위 인구대국이라서 잠재적인 소비시장이기 때문이에요. 또 인도네시아는 매년 연소득 $10,000 이상의 중산층이 수백만 명씩 증가하고 있는 상황이에요. 저소득층의 경우에는 먹고 살아가는데 꼭 필요한 소비만 하다 보니 사치품에 대한 소비가 없었고 부담을 느꼈지만 중산층으로 올라오면서 상대적으로 소비에 대한 여유가 생기다 보니 우리가 월급을 타면 스마트폰을 사거나 TV를 바꾸거나 아니면 자동차를 사거나 하는 것처럼 이제는 인도네시아가 비필수 소비가 가능한 인구수가 빠르게 늘어나고 있다는 거예요. The reality is that we have 270 million population. Young, a middle class that likes to spend. This is pre-pandemic and post-pandemic it'll be the same. Young demographic, 270 million, a middle class that is moving up and they like to spend. So it's a good market, not only for startups but just in general. You know, people, they buy smartphones. People who first started off with a motorcycle, now they want to buy their first car. People who used to rent, now they want to buy their first home or their first apartment. So it's a growing middle class economy. 이 아세안 국가들 중에서 대부분의 PE와 VC 투자가 몰리는 국가가 인도네시아와 싱가포르라는 거 아셨나요? 동남아 국가별로 투자된 규모와 건수를 보면 인도네시아와 싱가포르가 대부분을 차지하고 있는 것을 볼 수 있어요. 투자 금액 규모는 2018년도를 기준으로 아세안 전체 투자 금액의 75%를 차지하고 있는 것을 알 수 있습니다. 그만큼 인도네시아가 동남아시아에서 가장 집중되고 관심이 쏠리는 곳이라는 걸 알 수 있겠죠. Indonesia stock market is honestly in the growing stage at this moment. We are part of the emerging markets. Currently there are about 700 companies listed in the Indonesia Stock Exchange. With the potential of Indonesia economy, I mean, we are the fourth most populous country in the world and most of our population are young people. So we have a demographic bonus. I think that will last about 10 to 15 years going forward. So I think with that kind of background, I think the stock market in Indonesia, we can expect to grow about 10 to 15% annually for the next few years. 매년 4만 명에서 7만 명씩 증가하던 투자자 수가 수십만 명씩 증가하기 시작을 했고 2019년도에는 186만 명까지 투자자 수가 급증하게 되었어요. 앞으로도 소득 수준이 증가하고 금리 수준이 내려가게 되면 상대적으로 증시의 매력도가 증가하면서 투자자 수는 더욱 증가할 것으로 기대가 되네요. President Jokowi is prioritized to build the infrastructures to develop the economy in not only in Jakarta but also in other areas. So one that's being focused is developing the toll roads across the countries, not only in Java but also in Sumatra and also in Kalimantan. So one that make him very angry, the toll roads should be fast, no obstacles. But in one time there is a long of queue that happenings in the toll payment gateway, in the gateway when we do the payments. So that's Mr. President is become very angry and then he challenged the operator to use the electronic way of payments. In the 2017, the government is mandate all the payments in toll roads must be used cashless. Indonesia actually suffer logistic costs. That is why government decide that we have to provide access toll roads. In the end of year 2024, we are going to have in total 1,060 kilometer toll roads. Java, in the past, it took 12 to 15 hours to go from east to west of 1,000 kilometers. But now, 40 to 50% saving time. Land is fully connected end to end. People no need to go to the airport and spending longer time. There will be more traveling also, commodity transport and also people transportation by car. 이 나라가 우리에게 기회인 이유가 있어. 이 나라의 주식시장이 한 템포 늦게 움직이더라고. 전 세계적으로 주가가 급락을 했잖아. 인도네시아도 마찬가지. 한국, 미국 모두가 똑같이 떨어졌어. 근데 불과 한 몇 달 만에 한국이랑 미국이나 이런 선진국들은 주가가 빠르게 올라갔단 말이에요. 왜냐면 우리나라는 개인 투자자들, 그러니까 우리처럼 이제 막 투기적인 투자라든지 이런 묻지마 투자를 할 수 있는 개인 투자자들이 한국은 1,200만 명이 있어. 전체 인구의 약 25%? 20% 정도 되는데 인도네시아는 개인 투자자가 100만 명 정도밖에 없어요.
그 100만 명은 전체 인구 1%도 안 되거든. 근데 이 사람들은 또 아까 최저임금이 얼마다? 30만 원 정도. 그러니까 돈도 얼마 소득 수준이 낮다 보니까 투자도 많이 못하고. 그래서 이 나라는 주가가 반등을 안 한 거야. 근데 우리나라는 다 반등을 했잖아, 선진국들. 그러니까 이 사람들은 이제 이제 뭐 어떤 다른 기회가 뭐 있을까 하는데 인도네시아는 이미 이때부터 기회였어. 반등을 안 했거든. 예전에는 역세권이라는 개념이 없었어요. 인도네시아는 뭐 여기 없으니까 역세권이 없죠. 근데 최근 들어서는 그런 역이 생기니까 그 주위를 중심으로 상권이 개발이 되고 그쪽에 땅값이 올라가는 효과가 나타나게 되거든요. 네. 그런 거를 보시는 분들이 많아요. Because we have Christmas, but at the same time, I think most of people take their holiday in December and year end. That's why I think that's the strongest month throughout. If you look at Indonesia, it does have vast amount of potential. Estimated that around 4 to 5 times growth are available for Indonesia up until 2025. And I think with the new normal post the pandemic situation, it also helped the technological adoption in this country. And that has embedded practically technology into an everyday life and becomes a necessity of the people. About 60% of Indonesia population is actually below 35 years old. So we are a very young population here, right? Number two, because it's a young population, Indonesia people are shifting the way they do things to online. In this specific sector, we are the largest company that are focusing on online for mother and baby. Not only the market is growing, but even the existing market of the offline store, like offline sales, will shift to online as well. Because of COVID, parents had to worry more about their students, their children's education. And we think that this will also drive the growth of online learning in Indonesia. Now more than 53% of the people live in urban area, and also we are now in the middle class or a consuming class. It means that certainly could open more to many business opportunity in Indonesia. And the second one is Indonesia now is an emerging global powerhouse in Asia. It is expected to escape the middle income trap and become high income country in 2035 through the strengthening economy structure and innovation, of course. We are projected to be the fourth largest economy in 2045. The most important point is that the government of Indonesia now is continue to creating a better and more conducive investment climate. It has undergone many simplifying and harmonizing regulation, and also we provide many various incentives. What is Indonesia's priority and which industry is related to the priority? I think the priority right now is to fight COVID because COVID is not positive for the economic activity. So the government is currently rolling out vaccinations. Also kills a lot of jobs. So I think the priority right now is to do vaccination and opening up the economy so that more jobs will be created. We at the BP Jamsostek, we are actively looking for the sectors that will benefit from the recovery, and we are going to invest significantly in those sectors, not only to get investment yields, but also to create jobs for the Indonesians, because the Indonesian workers is our business. For the future, which industry will be potential? I think healthcare is going to be still the good industry to be in, especially in Indonesia, because COVID-19 actually is a wake-up call for us in Indonesia. We need to work on our healthcare systems and also the healthcare industry. We need to invest more. The second sector, I think, automation. As I mentioned before, automation adoption will increase or expedited because of COVID. Third one, digital. Not only the digitalization of current business models of businesses, but also new business models that will emerge out of digitalization. The last sectors that we are actively looking is the property sector post-COVID. The price of properties in the CBD area, I think, will go down compared to the pre-COVID era,
because of the COVID, people used to working at home. So I think businesses see the benefits of not having to work from a centralized area. Because of that, work from home trend will continue. Of course, not as much as today, but I think the businesses will adopt more of this work from home or work from anywhere. So the price of properties in the CBD area will go down a bit, and also the price of properties in the suburbs, I think, will go up because people would like to have more space in their home. 무슬림 분들도 많이 바뀌고 있죠. 제시카 이스칸다르가 한국 오기 전에 SNS에 올리고 한국 간다고 어머니 수술해야 된다고 기사도 많이 났어요. 이제 댓글이 막 달려요. 신이 주신 너네 엄마 얼굴인데 왜 너가 왜 고치려고 그러냐. 밑에는 또 반대파이들이 있어. 요즘은 괜찮다. 어머니 이뻐지게 하는 거고 효도하는 건데 왜 너네가 그런 것까지 신경 쓰냐. 그리고 이제 우리도 이렇게 바뀌어야 된다. 요즘에 좀 많이 변하고 있어요, 인도네시아가. I realized that there is a big potential for tech investments in Indonesia because Indonesians demography is actually very young. So 48% of Indonesian demography actually generation millennial and generation Z. So I immediately realized that the tech companies will rule the corporations of Indonesia in say 2023 until 2025. It's the future populations that very open-minded in accepting change in technology, and the penetration for smartphone in Indonesia also very high. Big populations, young populations, good economic growth, right? Very open-minded to startup chains, very supportive to say East Asia market as well, and the government actually very eager to support foreigners to come to Indonesia and to do business. 인도네시아의 경제가 견고해짐과 더불어 경제가 안정적으로 성장하면서 장기적인 관점에서 금리는 인하되고 중산층이 많아지면서 자본시장이 꽃이 피울 시기로 접어들고 있는 그런 상황입니다. 은행이자가 낮은데 소득이 많아지면 돈을 불리기 위해서 당연히 부동산이나 자본시장에 관심을 갖게 되겠죠. 주식 말입니다. 이런 환경과 더불어서 정부의 자본시장 활성화 정책 덕분에 주식 투자자 수가 2015년도부터 빠르게 증가하기 시작했고요. 기업 공개 수도 빠르게 늘어나는 모습을 보였습니다. 물론 아직 초기형 증시를 벗어나려는 단계이다 보니 아직 리스크는 존재하는 건 맞지만 성장으로만 봤을 때 그 매력도는 높아지는 건 확실한 것 같습니다. 코로나를 기점으로 기업들이 기회의 땅 동남아시아 러시를 하고 있는데 이러한 이유도 한국은 이미 대기업을 중심으로 각 산업군의 대장 기업들이 많고 포화된 시장이지만 인도네시아는 아직 산업의 발전 자체가 더디다 보니까 기술을 가진 한국 기업들이 할 수 있는 게 많기 때문입니다. 이러한 부분이 인도네시아 산업 개발과 더불어 자본시장이 성장할 수 있는 포텐셜이라고 생각이 됩니다.